Thank you for joining us on Health Diary. My name is Gladys Gashanje and we are coming to you from the Garden City residences. Now, according to the World Health Organization, depression continues to be the most common illness worldwide. Now, to bring you closer home, in 2017, Kenya was ranked 4th in as far as people living with depression is concerned. Now, of greater concern is how many young people are committing suicide, and the reason being depression. So today we have a candid conversation about depression and understand why the younger generation is battling with depression. Before we get to it, here now is the fact of the matter. Depression is characterized by, among others, sadness, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, disturbed sleep or appetite, feelings of tiredness, and poor concentration. Depression can be long-lasting or recurrent, substantially impairing an individual's ability to function at work or school or even cope with daily life. At its most severe, depression can lead to suicide. According to the World Health Organization, the mental state of the world's youth is of concern, with depression reported to be the third highest disease burden among adolescents globally. In Kenya, depression is the second leading cause of death through suicide among youth aged between 15 to 29. While depression can be treated and symptoms can be alleviated, depression cannot be cured. For my daughter, I think she started getting sick when she was about 14. Sometimes she'd go to school and she wouldn't be able to concentrate. And what happens when the mental illness is not acknowledged and treated, it comes out as psychosomatic illnesses. So she'd have headaches, she'd have stomach aches. She used to cut her arms, and I didn't realize it when it was actually happening that she was doing it. I just saw the scars later. But we're able to talk about it, and it is basically just a coping mechanism for whatever pain or whatever things she's feeling inside her. And so she would go for therapy, and it really helps because she'd be able to talk about the things that are on her mind. There was a season when there was a teacher in school who was basically bullying her. So in fact, for that season, I actually pulled her out of school until we were able to resolve the issue with the administration. Another season that she went into a very, very, very deep depression is when her biological father passed on. It really, really affected her. But I like the fact that she's able to talk. We have built a very good relationship over time. There are days when she almost goes for 2 or 3 days without eating a proper meal. There are times when maybe you're supposed to be doing something with her and she's snapping at you. Sometimes it's anger, an unreasonable amount of anger. However, within the wider family, there has also been a little bit of a lack of understanding. Like now at 20, she still hasn't gone to college because we are still trying to figure out what's the best way for her to do it. And you find that people are like, by now she should be in her second year. And yet we're dealing with different challenges from your average 20-year-old. And what I can also tell other parents is that you need to take your children seriously. If your child says they're being bullied in school, look into it. If your child tries to talk to you about something, don't dismiss it. Well, depression is the leading cause of death among the youth between 15 and 29. Yet, this is a conversation that we are yet to have, and have it candidly. That is what we're going to have today. And to help me do that is Dr. Boniface Chitai. He is a psychiatrist, and Corinne Kahi, who is living with depression. Thank you for your time. And as we said, not many people speak about depression, if at all. Yeah. And still viewed as a Western illness. Now, when you were diagnosed, was it at 15 or 16? At
15, I knew I had depression. Okay, I figured that I had depression, but I was diagnosed at 21. How was that for you? What made you feel like you were battling something? At first, it was sadness. So I was like, yeah, maybe I'm just like really sad all the time. But I realized that I had a problem when I began to attempt suicide and contemplate it and actually like attempt. It's just that it didn't work. And even then, mental health wasn't being discussed as much as it is now. So it was me and Google. It was me and Google. I was like, so what are the symptoms of depression? I was like, I'm ticking everything and I'm like, wow. So I tried to now figure it out since then until 21 when I was like, I need to actually get checked. At this point, you shared your struggle with anyone? No. I hadn't spoken to anyone because like my friends knew I was sad sometimes, but no one really, like it didn't go beyond that. In adolescence, you're going through a lot of, no one really cares at that moment. When you tell, your parents would really understand. You also have, it has a shame to it, where you know, I'm sad, but you don't want to look like you're having a pity party and like you need to kind of man up, or girl up, I don't know. Okay, Dr. Chitai, does that sound familiar, going by the experience you have with the many that walk through your doors? Gladys, every experience is different. Everybody goes through their own experience, and it's because human beings are unique individuals. Every person is shaped by their own experiences. And so how these things manifest will be different for different people. And but commonly, what is there is that there'll be sadness, like Corinne says, for most people, and there'll be lack of interest in any activities that bring pleasure. And you know, like eating, watching movies, going out with friends. No, a person will not derive any pleasure from that. And there'll be also just lack of energy. You'll simply not be interested in you know, lose hope in the future. And generally, you'll have poor appetite, which then you may lose weight. Some people eat more, so they gain weight, and you lack sleep. So in the case that she was not able to tell anyone because of what she thought it would be interpreted as, sounds familiar. Yes, sounds familiar, because you want to maintain your personal dignity within the society. And a label of a mental illness comes with a lot of disadvantages and disability then that is brought because of that. And so nobody, you know, wants that label on them. Because now people will underestimate your abilities in school, at work, you know, within the family. Yeah, it may undermine your own authority within the family. And also the adolescent stage, where it occurred for her, is the period when people are considered to be going through emotional turmoil, trying to discover who they are. And so people will ignore these things and say, okay, you're just growing up, you'll get over it. Now, Corinne, at 21, you were finally diagnosed. At that point, why are you now brave enough to at least share with your family members? I did share with my family members at 23. 2 years later. Yes. Mm-hmm. But I was able to share with my friends at that moment. And what was the reaction with the friends? My friends understood, I think, because our generation is now more aware of it. So some understood, but I wasn't ready to tell the world yet. But I was able to tell just the few friends that I trusted, and they've been there for me. Like until now, oh, trust me, they've been the strength and the support, which is a really important thing. And at home, how was that taken? Our parents really don't understand mental health. Like to them, it's like, yeah, we all went through bad things, but you know, like you just take it in and move on. So they really didn't understand what you need to be depressed for. You're a child, or you've not started paying bills, you've not started like having real stress. When I told them even about suicide, of course they were angry because to an African parent, you wanted to kill yourself. Why are you thinking about us? You know, like it becomes, I don't know, they feel like it's offensive, like it's selfish. So it was taken a bit heavy by my family, but they eventually warmed up, and we don't talk about it much though. To date? Yeah, even to date, yeah. But it's not because they don't care, it's because they don't know how to handle it.
So, Okay, now, Dr. Chitai, before we take a short break, depression is the second leading cause of death among the youth, as I had mentioned earlier. And actually, at least 12 university students are said to have taken their lives in 2018 due to depression. So clearly, it is something that is top of the list and points at suicides. Why now more than before? A lot of illnesses are increasing generally, and globally, depression is one of the illnesses that causes great disability and is said to be increasing to take even second position among the diseases that cause the greatest disability by next year, 2020. That was the projection below cardiovascular diseases. Probably some of the reasons that have been given as to why now more than before. One is just increased awareness. We may be seeing it more because more people are now aware that this is an illness. Previously, probably it was not considered an illness by many, had other explanatory models that they used, so we didn't know. And then lifestyle changes in our time, whereby there are more family disruptions than before, and we know that these are some of the contributory factors to depression. So these numbers, as Dr. is saying, are higher now, or maybe we know more about it now. When we come back from the break, they say the home and the church are the best place to help deal with depression. Is that the case? When we come back, Corinne will answer that question. Stay with us. Nairobi courts go digital. Starting July 1st, 2020, all new cases in Nairobi will be filed electronically. In line with Chief Justice David Maraga's blueprint focusing on automation of the judiciary, Nairobi courts have now adopted an e-filing system. The platform enables law firms, advocates and wananchi to file cases online. Advocates will no longer visit courts to file or banking halls to pay court fees. Starting July 1st, 2020, the following services will be available: e-case registration, e-payment, e-case search, e-calendar, e-service. All are advised that no more manual filing will be allowed in Nairobi. The e-filing system is accessible through the judiciary website www.judiciary.go.ke. Sustaining Judiciary Transformation, a service delivery agenda. Imeshika chai yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea imeshika. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. This is NTV. Na mtazamaji, basi huku ukiendelea na pilka popote pale ulipo, basi karibu kwa yale tunakuandalia katika taarifa zetu za NTV jioni. Tunaamini sisi watu wa pwani, hii maji ya chumvi yenyewe ni sanitizer tosha. Siku moja kabla ya rais kutoa mwelekeo kwa taifa, tayari watu wameanza kumiminika baharini, huku maambukizi ya corona yakiongezeka nchini. Juzi kuligonga motorbike hapo na mtoto. Vigingi vya umeme katikati ya barabara katika maeneo tofauti nchini viashiria uzembe katika utekelezaji wa miradi ya umma. Ikiwa itafaulu,
kutakuwa hakuna shida, hata wakulima pia watafaidi. Wakazi wa Lamu washusha pumzi baada ya serikali ya kaunti kutegua kitendawili cha uhaba wa maji safi ya kunywa. Ready to die for our country. Na leo katika makala yetu maalum ya upekuzi tunaangazia jinsi upangaji wa matokeo ya kandanda unavyochafua hadhi ya soka humu nchini. Na mtazamaji, basi kwa hayo na mengine kemkem, usikose kuungana nami Jane Ngoiri katika taarifa za kuaminika na za utendeti za NTV jioni itakapofika saa 1 saa za Afrika Mashariki. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Blueband margarine. New look, same great taste. Explorers of the night, wale wase wa kuhustle usiku, kustreama movies, music mix diehards and gaming fanatics. We've heard you. It is now your time to fly your flag high. Do what you love, mpaka che na Telkom. Join Usiku Sako with Telkom night bundles that allow you rule the night at prices you love. Join our tribe, Usiku Sako Squad. Just dial *544# from your Telkom line and select the night bundle of your dreams. You are the legend the night needs. We want you to relax and feel safe in your own home, at the office, in a restaurant, at the salon, or any public space that you visit. Ace Cleaning products are a sure way of feeling safe and secure in your home. Welcome back to Health Diary. My name is Gladys Kashanja. The conversation today is depression, and more so the fact that the same is being seen in more youth today. To help me have this conversation, still with me, Dr. Chitaya, a psychiatrist, and Corinne, who is living with depression. Now, why, from your own experience and observation, that we are having more young people battling depression today? Social media has had a huge part to play in, especially the younger millennial generation. We always put our best foot forward on social media. So when you see that and you're not at that level, you begin to feel depressed because it's more of an, what am I doing with my life? And then you feel like you're not good enough or you're not worthy enough. And so that does a thing on your mind and you begin to slide into depression because you're like, I can't afford to go to Dubai for a holiday. I can't afford to do this. Things that generally for us, like for the older generation, it was, you knew how to stay in your lane. Like staying in your lane, it was kind of normal. It's like, yes, to go, but one day I'll work hard and I'll eventually go, you know. Dr. Chitai, she just mentioned the fact that the older generation knew how to stay on their lane, but also we seem to have had some shock absorbers that helped us through the peer pressure then. So what is it about this generation that's making it more difficult to cope with such experiences? I think it's true to say that social challenges will increase with time. As the population increases, resources are few. If they remain constant, then we'll have problems of unemployment, for one, and that leads to poverty, that leads to frustration, and then people will adopt poor coping mechanisms, and one of them being use of alcohol and drugs to cope with their stress. And that is a big problem. Perhaps the previous generation, and even now, I mean, there are mechanisms that can be positive for coping, and that includes things like sports, people being involved in sports, people being involved in more face-to-face interactions rather than social media, and also embracing spirituality are ways in which people can live healthier lives. Corinne, you mentioned that even as you came out to your family, it was difficult for them to take it in, but you also came out to the church. How was that reception? Well, the first time I spoke to a pastor about it,
he told me that I just need deliverance. Yeah, like kutolewa mashetani. And that took a toll because I now felt like a sinner, or like you're saying, I have demons inside of me. And I felt like the church at first didn't, I felt like Christian leaders didn't understand how to deal with depression. Maybe it's because they're from, again, another generation. So as a human being, they didn't know how to handle it. It took a while, actually. It took a current pastor now at my church who spoke to me and told me he personally went out of his way to understand mental health so that he can help people in the church who are battling with it. But for most of the time, most pastors just tell you, pray, just fast, just, they don't really understand the magnitude of how it is currently affecting the generation, and they're not also leading people into counseling or medication where need be. Dr. Chitai, the reason why I brought this up is because the support system is critical in helping those that are living with depression stay on the path. So those that are helping them walk that path need to be a bit more informed about what's happening currently, right? Yes, it brings up the question of mental health literacy, knowing what causes mental illnesses, knowing their treatment, knowing prevention strategies, knowing where to send somebody who is having a mental health problem. And sometimes the norm is for them to use, religious doctrines to try and explain. And while that is good and it helps a lot of people, there are many cases where these people will need further help in the hospitals. And the good thing is that in Kenya today, there are a number of spiritual leaders, pastors, who bring patients to hospitals with mental illness. It's really commendable. Okay. And so it means that, like she said, that they have gone out of their way to do some learning and know when this does not tie in, with the doctrines. Because at the end of the day, what is important is for us to understand the basic concept about mental health is basically that one should be able to cope with normal stresses in life. You should be able to work fruitfully and productively. You should be able to realize your potential, and you should be able to contribute to the society. He's brought in getting help, going to the counselor, making sure that you are on treatment. Let's talk about that. How much does that cost? It would cost me between 3,000 and 5,000, depending on the doctor you're going to see. So is this a session? A session. And one of the reasons I stopped was because I couldn't afford it. And maybe he can give me more information about that. But one, it's also hard sometimes for us to know where to go for something like this. I know there are places which I once heard someone speak about going to Mathare. There was a counselor who came and told young people that there's such a really bad stigma against Mathare, but yet their counseling sessions are about 20 shillings per hour, and their medication is greatly reduced. So it's actually a place that you can get things cheaper. But for other places, other counseling areas or doctors who are psychiatrists, it's pretty expensive for especially our generation. If your parents aren't like helping you out with it, it's almost impossible to actually get consistent help. It is expensive to get help. And do we have insurance companies probably alleviating that cost? NHIF, how does it work? The problem we have is that most of mental health care is private. And so very few public hospitals offer mental health services, which for me is something that needs correction. Because we say that health is a right, and there's no health without mental health. And therefore, mental health services should be readily available. A good model is one that is at Kenyatta for young people. There's a youth clinic that is absolutely free at Kenyatta that provides all services in mental health. In Mathare, there's no
specifically youth services. So there's just adult services. But generally, we need a model that ensures youth-friendly mental health services in all counties. That's when we'll be able to adequately deal with this problem. Insurance companies will vary from company to company, but yes, now we have insurance companies that cover mental health services. In fact, it is illegal to discriminate against somebody who has a mental illness, including substance abuse. Oh, that is good news. Yes, substance abuse is a mental illness and it should not be discriminated. You also touched on the fact that there are probably cheaper and faster ways you've come across. For example, making use of the internet or even your mobile phone. How does that work and how is this critical, especially for the younger generation? There are services that are free online that can help you get out of certain spaces. They give you encouragements, they give you a space to talk to, even if it's an artificial bot, but like it actually helps because they walk you through a journey. You're able to say what you're going through. They give you even like stress level, what is it called? Like measuring your stress level to help you put your mind in check, because sometimes you may be overwhelmed by something that's really not as overwhelming. So it helps you understand, like on a scale of 1 to 10, how bad do you think you're feeling and all these things. So there's a lot of resources that's available online that we can use. Dr. Chitai, is this a good idea or should it be taken in with caution? You have to assess the sources, you know, assess the sources, ensure they are reliable. Personally, from a professional point of view, I trust more sources that are attached to universities. Generally, if it's attached to a university, I trust it more, or a hospital. You know, if it's an online source, I trust it more. You know, just random sources could also bring, you know, come with a bit of risk. And so we should caution people. However, the positive in this is that the only difference between mental illness and there's no difference really between mental illness and physical illness. The body is one and the mind is part of the body. The mind, all this thing we call mind, which is just about our thoughts, our emotions and our memory, they all come from the brain, which is part of the physical body. So there's no separation between the mind and the body. And therefore there should be no separation between mental illness and physical illness. They are all physical anyway, you know, and there's a lot of studies that have been done to show that a disease like depression has origins from genetics, from the biology. The structure of the brain is altered in depression, and when we give medication and do psychotherapy, there are changes that take place in the brain to heal it. And therefore, our society needs to take more interest in learning. Our schools, teachers need to be trained more about mental health, to teach young people from a young age to know about mental health, to take care of it, protect it, because we cannot have a society developing without good mental health. Fantastic. Yes. Well put. Again, as you've heard, that mental literacy is of importance if we are to reduce those numbers amongst the youth that are going up and up every day in as far as the struggle of depression is concerned. Thank you for your time. It has been Dr. Chitai, psychiatrist, and Corinne, who is living with depression. We now look at the health tip. The moment you strengthen the body, your mind definitely will get stronger. If you're able to hold a position for longer today than you did yesterday, definitely, mostly it's not the physical limitations we have, it's what we tell ourselves in our mind. Yeah, so yoga helps you come out from, you know, the limiting thoughts. You know, I can't do this, I'm not too flexible, yoga is not for me. Yeah, and once you get on your mat and practice yoga, we modify the practice for you definitely. That has been Health Diary. Thank you for your company. For any suggestions and any comments, you can reach us on our social media handles. My name is Gladys Gashanje, and we are coming to you from the Garden City Residences. Until next time, take care.
Thank you for joining us on another episode of Health Diary. Thank you for your company. Blah, blah, blah. Fanya tena. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. I'm here for small biasharas, in my hood or beyond. I'm here for my customers, Kuasot every time they come through. Put your business on the map with Visa. Where you shop matters. Sasa anamupenda lakini anashindwa kujielezea. Si life ingekuwa hizi kama mambo yangekuwa one touch yap, kuongea na kujielezea. Mambo mengine sio rahisi, lakini kupata 50% extra airtime ya kuponda kwa SMS ya Safaricom, mambo ni one touch. Pata 50% extra credo bila expiry ya kupiga na ku-SMS across networks. Piga star 444 star scratch card pin hash. Na kama ni M-Pesa star 444 star 2 hash. Safaricom for you. We are still trying to adjust to our new normal life, but we will get there. We are all looking for effective ways to keep our homes, shopping outlets, work and eatery spaces safe. Worry not, we keep you safe. Use Ace Disinfectant to disinfect all your surfaces at home and in public places, building entrances, corridors, stairways, lifts, wash areas, switches, doorknobs, countertops, shopping trolleys, public service vehicles. Ace Disinfectant kills 99.9% of germs. Ace, we make your house feel brand new. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Chuka University is the ultimate choice. With the state-of-the-art learning facilities, comprehensive curricula, you are guaranteed to achieve your career dreams. Our vibrant student clubs will nurture you holistically. Join our September intake and experience world-class training. Chuka University. Knowledge is wealth. When they take away from you what you love the most, and they hurt you in your soul, hey! Then your heart hardens and it refuses to love again. But a promise. My child, promise me you'll go to California. Make peace with your mother. Can give some hope. And even the coldest heart. Who are you? And what are you doing here? Can love again. This is NTV.
Na barabara kabisa. Siku 30 baada ya Rais Uhuru Kenyatta kulihutubia taifa na kuendeleza marufuku ya kutoka nje usiku na kufunga baadhi ya kaunti, sasa macho yote ya Wakenya tena yanaelekezwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kutoa mwelekeo hapo kesho ya iwapo atafungua mipaka au kulegeza maagizo aliyotoa ya kufunga taifa. Hasa ikizingatiwa hii leo watu wengine 309 wamepatikana na virusi hivyo vya corona. Basi mtazamaji, karibu kwa taarifa za NTV jioni. Taarifa hiyo tumeipa kipaumbele pamoja na tunaamini sisi watu wa pwani hii maji ya chumvi yenyewe ni sanitizer tosha. Siku moja kabla ya rais kutoa mwelekeo kwa taifa, tayari watu wameanza kumiminika baharini huku maambukizi ya corona yakiongezeka nchini. Juzi kuligongoa motorbike hapo na mtoto. Vigingi vya umeme katikati ya barabara katika maeneo tofauti nchini viashiria uzembe katika utekelezaji wa miradi ya umma. Ikiwa itafaulu, kutakuwa hakuna shida, hata wakulima pia watafaidi. Wakazi wa Lamu washusha pumzi baada ya serikali ya kaunti kutegua kitendawili cha uhaba wa maji safi ya kunywa. We are ready to die for our country. Na leo katika makala yetu maalum ya upekuzi tunaangazia jinsi upangaji wa matokeo ya kandanda unavyochafua hadhi ya soka humu nchini. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Jen Ngoiri. Dakta mtazamaji, basi karibu kwa taarifa kamili kama ilivyo ada, na kusihi tunamane sasa hadi tamati. Katika lugha ishara niko naye Flora Ateno. Mtazamaji, siku moja kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa mwelekeo utakaofuatwa na taifa katika vita dhidi ya janga la corona, tayari baadhi ya watu wameanza kufurika katika maeneo tofauti ya kujivinjari. Fuo za bahari huko Mombasa zimepata idadi kubwa ya wageni, huku idadi ya maambukizi ikipanda na kumweka kiongozi wa nchi kwenye njia panda. Basi Kevin Mutai anatufungulia taarifa zetu na taarifa ifuatayo. Mandhari ya fukwe za bahari ni taswira ya kupendeza na imewavutia wenyeji hawa kutoka sehemu mbalimbali Mombasa ambao wamefika kujifurahisha. Hali hii inashuhudiwa siku moja tu kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kuhutubia taifa na kutangaza mwelekeo wa kufuatwa katika kukabiliana na janga la corona nchini. Kukaa nyumbani sana ileta stress, pressure, manini. At least every weekend mtu apate kwenda kuenjoy na kila mtu apate riziki yake hapa. Na tunaamini sisi watu wa pwani hii maji ya chumvi yenyewe ni sanitizer tosha. So tunaomba authority tusikize na itufungulie tuendelee na kazi. Nilikuwa nimetoka nyumbani juu ya kuboweka, hakuna kufanya kazi tu, tuko nyumbani. Sasa huku huwa tunakuja kujivinjari ile kidogo kidogo. Haya yanajiri huku maambukizi ya virusi vya COVID-19 nchini yakipanda kwa kasi na kuibua wasiwasi kuhusu uwezo wetu kama taifa wa kukabiliana na visa vingi vya maambukizi. Our cases are rising and the curve is beginning to become steep. These rising cases of infection imply that many more people will require critical care and our healthcare facilities risk being overwhelmed. Wizara ya Afya leo imetangaza kuwa watu 309 wameambukizwa virusi vya corona kufuatia matokeo ya sampuli 4228 zilizopimwa ndani ya saa 24 zilizopita. Kadhalika, wizara imetangaza kuwa watu 51 zaidi wamepona na kufikisha idadi jumla ya waliopona kuwa 2287. Vifo kutokana na corona vimefikia 160 baada ya mtu mmoja zaidi kufariki leo. Wataalamu wa maradhi ya kuambukiza wanaonya kuwa hatua yeyote ya kufungua nchi bila ya kuwekwa kwa mikakati madhubuti ya kudhibiti maambukizi huenda ikalitumbukiza taifa katika matatizo makubwa. Kevin Mutai, NTV, Mombasa.
Na mtazamaji huyo amesema ametoka nyumbani sababu ameboeka. Basi baada ya taarifa hiyo tunafika katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza, je, una ushauri gani kwa Rais Kenyatta kabla ya hotuba yake hapo kesho? Je, una ushauri gani kwa Rais Kenyatta kabla ya hotuba yake hapo kesho? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @JaneNgoiriOfficial @NTV Jioni. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kwamba atamrai Rais Uhuru Kenyatta kuidhinisha kufunguliwa kwa taasisi za mafunzo anuwai na vilevile vyuo vikuu ama vyuo vya juu iwapo ifikapo mwezi Septemba, ili mradi tu wanafunzi wafuate masharti ya kuzuia maambukizi ya COVID-19. Waziri amesema kwamba itakuwa rahisi kwa watu wazima kufuata maagizo yaliyowekwa na Wizara ya Afya na kuzuia maambukizi tofauti na shule za msingi au za upili ambapo huenda ikawa vigumu kwa masharti ya afya kutekelezwa kikamilifu. Wizara ya Elimu inawaomba walimu wakuu na wakurugenzi wa vyuo hivyo kuweka mipango ya kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ataketi umbali wa mita 1 na mwenzake na vilevile maji safi ya kuosha mikono kwa sabuni ili kuwezesha usafi kuwa wa hali ya juu. We must test all the teachers before they go back to class. I could be COVID positive as I talk to you now, and I'm as strong as an eagle. When I give it to you, after 2 weeks, you have joined your ancestors. Do you get the point? So I think we agree with you that you arrange to make sure that at least by the time they are opening, they have tested for COVID, at least the previous 2 weeks. Na haya yakijiri ni kwamba visa vya watoto kudhulumiwa vimekithiri tangu serikali kufunga taasisi zote za elimu humu nchini miezi 4 iliyopita kutokana na janga la korona. Sasa chama cha walimu wa shule za sekondari na taasisi za juu za elimu KUPPET kimesisitiza umuhimu wa serikali kubuni sera zitakazowalinda watoto dhidi ya dhulma za kingono. Ruth Sarway ana maelezo zaidi. Kufuatia ripoti zilizotolewa hapo awali zikidokeza kuwa takriban watoto 400,000 wamepachikwa mimba katika miezi 3 ya shule kufungwa, chama hiki kimeomba idara ya mahakama kukaza kamba katika kushughulikia kesi za watoto kudhulumiwa kingono ili kutoa onyo kali kwa wahusika wa vitendo vya aina hiyo. The judiciaries should also be incentivized to give priority to cases of sexual offenses during this pandemic and to interpret the law correctly. Hata hivyo, wameelezea kuwa watoto wengi wanafanya uamuzi wa kuavya mimba kutokana na unyanyapaa wanaopata kutoka kwa jamii na hivyo kuhatarisha maisha yao. Teenage mothers are at higher risk of premature birth, low birth weight, perinatal death and maternal mortality. In many cases, the teenage mothers resort to abortion, which also carries grave risks including death, loss of childbearing capacity and other long-term effects. KUPPET inataka hatua kali kuchukuliwa kwa wahusika wa dhuluma hii na kubuniwa kwa vituo vya kuwasitiri waathiriwa, hasa wanafunzi wanaoshika mimba. Mashirika 25 ya kupigania haki za kibinadamu pia yamejitokeza na kuomba maseneta kupitisha mswada wa afya ya uzazi ulioko bungeni. We appeal to the Ministry of Health and the Ministry of Education to finalize, launch and implement a comprehensive curriculum on sexual and reproductive health and rights, targeting in and out of school adolescents. Mswada huo umepingwa na mashirika mbalimbali wakiwemo viongozi wa kidini, lakini wapo baadhi wanaopingua chapuo. We are also asking the government that they make available youth-friendly facilities because we know the health-seeking behaviors of young people is not the same as the older people. So if we make all these options available, then we are able to also deal with teenage pregnancies. We are able to see young girls making decisions because we know they have a right to access contraceptives. Ruth Sarway, NTV.
Kwingineko, mwanaume wa miaka 60 amefariki papo hapo kwenye mkasa uliosababishwa na vilipuzi vya migodi kwenye timbo moja kijini Karura, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, huku wawili wakijeruhiwa. Paul Karoli alikuwa pamoja na wenzake wakiendesha shughuli za uchimbaji mawe timboni humo alipokumbana na mauti. Sasa wakazi na wanafamilia wanaomba serikali chini ya idara husika kuhakikisha wote wanaofanya kazi ya kuchimba mawe wakitumia vilipuzi wawe na ujuzi unaohitajika kuendesha shughuli hiyo. Alikuwa amekuja kusaidia huyu mzee kupiga hiyo explosion hapo ndio waweze kupata hizo hardcore hapo. Alafu wakati walikuwa katika hiyo harakati, kwa bahati mbaya ikalipuka kabla masaa yake ifike. Polisi walikuja, waliitwa na wakamchukua wakampeleka mochari, na kulikuwa na wengine wenye waliumia wakapelekwa hospitali. Na mwanaume mmoja alikamatwa jana jioni katika kituo cha kibiashara cha Ngara, kaunti ya Nyandarua kwa madai ya kumnajisi mtoto mchanga katika kijiji cha Thayu siku 2 zilizopita. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti ndogo Jatho Wanyama, mshukiwa ambaye ni mhudumu wa bodaboda kwa sasa ataendelea kuzuiliwa na polisi akisubiri kufikishwa mahakamani. Kumekuwa na ongezeko la visa vya mimba ya mapema hasa katika msimu huu wa janga la corona, huku Rais Uhuru Kenyatta akiwataka machifu kuwajibika. Kanibeba, kanipeleka kona, kaangalia dawa, nikakuta hakuna, nikakaa hapo nahubiriwa, kisha nikarudi kwa pikipiki, akapanda kidogo hapo, kanipeleka kwake, kamuuliza unanipeleka wapi? Akasema na huku. Kifika nikamwambia nipe maji, akasema niingie nichote, akafunga mlango. Sasa kuja nyumbani tukamuuliza alikuwa wapi, alikuwa anakataa kusema juu alikuwa anaogopa nisimchape. Na mimi nikaona nikimchapa ndio atasema, nikamchapa ndio aseme alikuwa wapi. Kumchapa ndio alisema nitakwambia ukweli nilikuwa kwa Tito. Nikamwambia alikufanyia nini? Alinibusu tu, hakunifanyia kitu kingine. Nikamwambia kuna kitu kingine. Ndio nikamwamulisha atoe maguo, nikamwangalia. Nikaona kuna kitu ilifanyika. Na bila shaka ni taarifa ya kusikitisha mno. Tunaomba kama jamii tubadili tabia zetu. Mtazamaji, masuala yameibuka kuhusu namna miradi mbalimbali ya serikali kuu na zile za kaunti imekuwa ikiendeshwa bila mashauriano kati ya idara na taasisi husika. Hili limesababisha hasara kubwa kwa wananchi, kwani ni fedha za umma zinazotumika kurekebisha dosari zinazotokana na uzembe na utepetevu wa maafisa husika. Mwanahabari wetu Bill Otieno anaangazia swala hili, hasa uwepo wa nguzo za umeme katikati ya baadhi ya barabara kwenye maeneo tofauti nchini, hali inayosababishia ajali wanaotumia barabara hizo. Picha hii imekuwa ikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwa muda. Iwapo ulidhani ni ya kubuni, umekosea. Huu ndio uhalisia wa mambo katika barabara inayoelekea kwenye makao makuu ya kaunti ya Taita Taveta. Taswira kamili ya ambavyo miradi iliyofadhiliwa na umma inavyokamilika kwa dosari za kizembe kutokana na utepetevu wa idara husika. Viongozi wetu wa Taita Taveta, basi kazi kama imewashinda. Kwa hiyo tuna expect kitu kama hili kifanyika, lazima kulikuwa na vitu mingi zilifanyika na zikachunguzwa kwa muda mrefu, kwamba kungetakana labda post kama ile ipatikane imeondolewa ndio kazi ifanyike nzuri. Hakuna anayewajibika, na sasa serikali ya kaunti imesalia ikinyosheana kidole cha lawama na shirika la umeme nchini Kenya Power. Tulitakikana tuweke hizo cabros, hii design ya barabara haingeweza kuchange kwa sababu lazima ilikuwa ipitie mahali inapitia. Lakini hii pole ambayo sasa hii inaonekana, Kenya Power walisema ni pole ambayo ni high voltage pole na haiwezi kutolewa mpaka wao wenyewe waje wa reroute. Sio Taita Taveta pekee kuliko na dosari kama hiyo. Hapa ni katika kitongoji cha Mathare katika eneo la Ngong, kaunti ya Kajiado. Nguzo hii ya umeme katikati ya barabara imekuwa hatari kwa usalama wa wasafiri kwenye barabara hii. Lakini ni nani wa kulaumiwa? What usually happens is when the road, we call them road contractors, they normally want to coerce us to move poles when they're expanding or building a new road.
So they normally apply for this, then we give them a quotation, and in good time we remove the poles so that the roads can be done according to their standards. But in some instances you find that a pole can be in the middle of the road, yet the contractor is not applied. Huku wanakandarasi na maafisa wa Kenya Power wakilaumiana kuhusu utepetevu huu, wanaumia ni wakazi ambao maisha yao yamewekwa hatarini daima. Hakuna barabara, expansion yake sio vizuri, na unapata line za stima zenyewe unapata ni waya ziko aina coated, so unapata mara mingi ziko karibu na nyumba. Juzi kuligongoa motorbike hapo na mtoto, so tungeomba serikali Kenya Power hiyo post itoke hapo kama itawezekana kwa mara moja. Hatimaye ni fedha za umma hutumika kurekebisha makosa haya badala ya wenye makosa kuwajibika. Mradi huu ni mfano tu wa jinsi miradi mingi iliyotengewa mabilioni ya pesa na serikali kuu na zile za kaunti inavyotekelezwa bila kuzingatia taratibu na kanuni za kimsingi. Bill Otieno, NTV, Taita Taveta. Shukran sana Bill Otieno kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mama huko Taita Taveta. Wanasema nguzo za umeme katikati ya barabara vipi tena. Haya, nimekuja upande wa pili wa studio. Tumekuuliza, je, una ushauri gani kwa Rais Uhuru Kenyatta kabla ya hotuba yake hapo kesho? Katika Twitter, Harold Andrew Kinyanjui anasema usibadilishe kulivyo sasa, anamwambia rais. Naye huyu anajiita Chris Karim anasema ukisikia tu ndugu zanguni zima TV. Naye huyu Jane Wandi anasema tufungulie bana this lockdown, wengine tuko apart na familia zetu. Naye Crispus Kipigo anasema fungue kanisa, bar, airports, kupanda classic, SGR, utalii, in short afungue economy ama uchumi. Na kuna huyu John anasema saa za curfew baki kuanzia saa 3 hadi saa 10, lakini Nairobi, Mombasa zifunguliwe kwa usafiri, shule na kanisa, misikiti na ibada zibaki vile ziko lockdown. Huku ndiko watu huwa hawajali na mambo ya social distancing, mask na anasema kubusu ama hugs ukipenda. Na Prince naye anasema funge Kenya mzima for the next 30 days, wapime watu ndio kaa virudi chini kidogo, then afungue kila kitu after 30 days. Haya mtazamaji, ni maoni yenu na tunasema shukrani sana kwa wote ambao wanasema nasi kupitia mitandao ya kijamii yetu ya Twitter pamoja na Facebook. Endelea kutizama taarifa zetu za kuaminika za NTV Jioni. Kwa sasa napumzika tu kidogo, lakini bado kapu letu halijakauka. I'm here for small biasharas, in my hood or beyond. I'm here for my customers, who are sought every time they come through. Put your business on the map with Visa, where you shop matters. So vile nasema, wacha nikubatie statistics. Niko na gamia 1,500. Tunakuwa drapo gamia na kuwa 6,000. 2,000 natengeneza leather, natengeneza viatu, wallet, kibeti, nauza hapa, na batia wewe 50%. Wacha niweke credit nikupigie. Namna gani wewe? Hii mambo ya kuishiwa na credit kila saa? Come on. Nunua hiyo simu ya Vodafone. Calling fiber to fiber is 0 shillings per minute. And it is not expensive. Only 2,999 Kenya shillings. Alo hali wa. Hata fadhali hiyo credit ikae ninunue simu basi. Faibika leo na Vodafone for only 2,999 Kenya shillings. It will always be free to call fiber to fiber. Start a smart life seeing the new world. Welcome to the Cynics Android TV Lounge. You can actually command the TV by voice. Neza ongea na TV. Hey. These promotions will be running from the 15th to the 21st of July. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys.
What makes a Kenyan dental mom powerful? I encourage my kids to learn new things. And if they get hurt, I rely on the power of my Dettol's One Capful. To fight germs, it's like my own first aid kit. My family needs protection from germs. I use the power of Dettol's One Capful to disinfect surfaces and clothes to keep them clean and safe from germs. I trust the power of Dettol's One Capful for bathing. The power of Dettol's One Capful protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol, Kenya's #1 antiseptic for fighting germs. Become a powerful Kenyan mom with Dettol. Be 100% sure. Mikono juu. Sasa ruka. Nini? Ulikuwa tayari kuchangamka? Si ungesema. Changamkia vipindi vipendavyo, vichekesho, muziki, habari za utendeti na mengine mengi. Jioni YouTube na Tenbo. Dial *544# and select YouTube. When they take away from you what you love the most, and they hurt you in your soul, Hey! then your heart hardens and it refuses to love again. But a promise, My child, promise me you'll go to California. Make peace with your mother. can give some hope. And even the coldest heart Who are you? And what are you doing here? can love again. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Jen Ngoiri. Naam, hajakosea hapo kusema Jane Ngwiri. Shukran sana kwa kusalia papa hapa na Jane Ngwiri. Mtazamaji, mradi wa maji katika eneo bunge la Lamu Mashariki umekamilika na sasa takriban wenyeji 20,000 wanatarajiwa kunufaika. Mradi huo ambao uligharimu serikali ya kaunti zaidi ya shilingi milioni 100 umefikishwa katika vijiji kadhaa, huku mipango ikiendelezwa sawia na kama hiyo katika maeneo mengine. Kwa miaka na mikaka, kadhia ya ukosefu wa maji safi kwa matumizi ya nyumbani imekuwa donda sugu kwa wenyeji wa Lamu, huku wanawake wakionekana kila mara kutembea masafa marefu wakitafuta maji. Kutokana na hilo, serikali ya kaunti ilitenga shilingi milioni 100 ili kuanzisha mradi wa ujenzi wa visima. Kuna sehemu ambazo tayari ujenzi umekamilika na hata mradi kuzinduliwa. Zamani ilikuwa ni hapa tu, tangu mkoloni ametengeza hapa, mwenyewe alikuwa anaishi hapa. Hakujali habari ya hizo sehemu nyingine. Na baada hapo pia wale ambao walikuwa kwenye mamlakani walikuwa hawajali, wanaangalia tu sehemu za zile kama Lamu na sehemu nyingine. Sasa sita kwenda kando kando, kila mtu paka kutoka Ishakani paka Moa wawe anapata maji ya mfereji na nyumba. Kampuni ya kusambaza maji ya Lawasco ilitwikwa jukumu la kusimamia mradi huo na sasa kuna mifereji katika vijiji tofauti. Wenyeji katika vijiji 11 kisiwani Pate sasa wana kila sababu ya kutabasamu. Na vijiji vyote hivyo vitapata maji: Kizingitini, Bajumwali, Yabogi, Chundwa, Faza, Siyu, Shangarubu, Shangaishakani, Shangamwambore, Mtangawanda na Bori. Hivyo vijiji vyote vitapata maji. Kuna kijiji cha Ndau, hicho nacho contractor kwa muda wa mwezi mmoja unaokuja ataingia kwa ground. Kuna kijiji cha Siu, cha Kiwayu. Kiwayu pia ni island kivyake, nayo itapata kuunganishwa na mifereji hivi karibuni, contractor ataingia kwa site. Alafu kuna kijiji cha Mkokoni, kuna Kiunga, kuna na Ishakani. Alafu baada ya hapo tutaenda katika vijiji vya Mangai, Basuba,
na milimani. Kuna mashine ya kusafisha maji, kuondoa madini na hata chumvi ili yawe safi na salama kwa matumizi ya binadamu. Mashine hizo zitatumia umeme wa jua ili kupunguza gharama ya nguvu za umeme na hata mafuta ya generator. Baada ya kusafishwa, maji yanahifadhiwa kwenye matenki ya lita 70,000 au zaidi, tayari kusambazwa majumbani. Ambapo iko na komponenti kadhaa. Komponenti ya kwanza ni elevated tank ya mita 24 juu. Komponenti ya pili ni sump tank, mahali ambapo maji itafanywa treatment na kukusanywa hapo ili yaweze kuwa pumped upward. Alafu from there component ya tatu ni reticulation system, mifereji ambayo inaenda kwa kila nyumba. So kila nyumba itaunganishwa na mfereji. So far we are almost 80 to 85% completion. Right now we are doing the household connection. Hapo mwanzo kuna baadhi ya wenyeji waliokuwa wakinunua maji lita 20 kwa shilingi 50 au hata zaidi. Serikali ya kaunti hata hivyo inasema kuna ada zitakazotozwa, pesa zitakazotumika kwa ajili ya ukarabati pindi utakapohitajika. Pia maafisa wa kaunti wanasema ada hizo zitawafanya wenyeji kuwa na nidhamu ya matumizi, kwani kila mara baadhi ya watu husahau kufunga mifereji baada ya kuteka maji. Ikiwa itafaulu kutakuwa hakuna shida, hata wakulima pia watafaidi, kwa sababu hata nikiwa na kinini changu hapo kisehemu cha kupanda mboga hapo, naweza kutumia maji ya nyumbani pale kwa mfereji, alafu unapata mboga. Tunamwelezea Mheshimiwa Gavana lau usimamizi utategua wasimamizi wa sawasawa ambao watasimamia mradi kama huu uweze kufaulu, basi bila shaka itakuwa yeye amesaidia hii jamii kwa miaka yote katika maisha yao watakaokuwepo hapa duniani. Hata hivyo, Gavana Twaha amewataka wanasiasa kutoingilia mradi huu. Wananchi wanajua nia yetu iko nzuri na we want to do the right thing. Na mimi maybe I'm getting old. I will not be sitting on this seat forever. Even the constitution doesn't allow me to stay for too long. So naomba waje polepole, wasiwe na haraka haraka waje tutasomesha pia kazi inafanywa vipi. Wasifikiri wameenda bunge 2 years nini basi washajua kila kitu. Hajui. Dunia iko different, ground iko different. Mradi huu unanuiwa kumaliza changamoto za maji ambazo zimewakumba wakazi wa Lamu Mashariki kwa muda mrefu, huku serikali ya kaunti ikipania kuendelea na mradi huo katika maeneo tofauti katika kaunti hii. Kevin Mutai, NTV, Lamu. Na taarifa yake Kevin Mutai inasema kwamba wakazi wa Lamu wakata kiu. Pia wewe unataka ukate kiu, lakini kuna maagizo hapa kidogo. Tuma mtu akuletee maji ukisalia papo hapo tu kwenye runinga yako ukitizama NTV. Pia mimi nitaletea maji hapa, siondoki. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Lazima ukuje na watoto ndio uingie hii party. Sahi kama watano hivi niko tua. Kuna watoto watano? Wako lete saa hizi tu ni kuoga tu na kutoka. Sawa basi wewe harakisha. Yes. Kinyanjui ni nini? Wapi? Tulikuambia watoto. Angalia hawa ni watoto wangapi? Watoto! Kinyanjui watoto! Selector, bigger, tasty and healthy. And now Selector comes with free Choco Primo drinking chocolate for a limited period of time. Get this and more Christian music only on Angaza Music. Get Angaza Music for 10 shillings daily plus 50 MB data bundle. Dial *544#, then select option 6 on your Safaricom line. Angaza Music. Baraka mkononi. Nairobi courts go digital. Starting July 1st, 2020, all new cases in Nairobi will be filed electronically.
In line with Chief Justice David Maraga's blueprint focusing on automation of the judiciary, Nairobi courts have now adopted an e-filing system. The platform enables law firms, advocates and wananchi to file cases online. Advocates will no longer visit courts to file or banking halls to pay court fees. Starting July 1st, 2020, the following services will be available: e-case registration, e-payment, e-case search, e-calendar, e-service. All are advised that no more manual filing will be allowed in Nairobi. The e-filing system is accessible through the judiciary website www.judiciary.go.ke. Sustaining Judiciary Transformation, a service delivery agenda. Imeshika chai yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea imeshika. Karibu tena. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula wameendeleza msururu wa mikutano yao katika kaunti ya Busia katika harakati za kujiimarisha kisiasa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Haya yanafanyika wakati kundi linaloongozwa na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya likiendelea kujinadi kama mwakilishi halisi wa jamii ya Mulembe. Zakias Mwasame na taarifa hiyo. Our party leader. Siku moja tu baada ya kufanyika mkutano wa kisiasa nyumbani kwake mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa katika kaunti ya Trans Nzoia, viongozi wa ANC na Ford Kenya Musalia Mudavadi na Moses Wetangula leo walikuwa wageni wa mbunge wa Nambale Sako Bonyasi katika kaunti ya Busia. Wawili hao waliandamana na viongozi kadhaa kutoka magharibi. Walilitaka baraza la wazee kuingilia kati na kutafuta mwafaka baina ya viongozi wa jamii ya Mulembe wanaolumbana, wakisema hiyo ndiyo njia pekee ya kupata sauti moja kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kura zote zianguke katika kikapu kimoja. Tukishika hivi ndio tutakuwa na uwezo wa kwenda kutongoza wengine wakiona sisi kikapu yetu imejaa. Hakuna mtu ana kasoro, but look at the brighter side of things. All the time. The people of Western Kenya, you will never walk alone. The people of Kenya, you will never walk alone. Baadhi ya viongozi walioandamana nao walishtumu mrengo wa waziri Wamalwa na gavana Oparanya, wakisema umekuwa kikwazo katika safari ya kutafuta umoja wa jamii ya Mulembe. Hawa ni political brokers. Kwa sababu sheria Political Parties Act is very clear. Lazima uwe na chama ndio uwanie kiti cha urais. Tumechoka na narrative ya viongozi wetu kuwa branded watu wa Ruto. That is a tired old narrative. Na sisi 2022 ni mluya mmoja tu atakuwa kwa ballot paper. Hatutakubali waluya wawili wakuwe kwa ballot paper. Raundi hii tumekataa. Tulicheza tibi mchalala. Saa hii a big no. Viongozi hao kadhalika walishtumu kukamatwa kwa muda na kisha kuachiliwa kwa mbunge wa Lugari Aibu Savula kwa tuhuma za kukiuka masharti ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19 sokoni Sabatia, eneo bunge la Butere. Kama huu uongozi wa Musalia na Wetangula lazima Savula afungwe ndio uje, I am ready for that. Mambo kama haya hatutaki katika Kenya yetu. Tunataka demokrasi idumishwe. Hata kama haupendi wazo langu, una haki kuniambia. Zakius Masame, NTV, Busia. Kwingineko, serikali za kaunti za Kajiado na Taita Taveta zimekubaliana kuweka mipaka katika eneo ambalo limekuwa likizua utata kwa zaidi ya miaka 40 sasa. Magavana Joseph Ole Lenku na Granton Samboja walitia saini mkataba huo wa makubaliano ambao unatarajiwa kusitisha hali ya uhasama kati ya jamii jirani ambazo kwa miongo mingi zimepigania eneo la malisho. Leila Muhammad ana maelezo zaidi. Hali tete imeshuhudiwa katika mpaka wa zinazofahamika sasa kama kaunti za Kajiado na Taita Taveta.
tangu miaka 50 wakati serikali ya mkoloni ilipotengeza ramani na kuweka mipaka katika eneo hili. Kwa muda huo wote, zilizofahamika kama wilaya zilikosa alama ya kuonyesha mpaka kati ya jamii ya Wamasai na Wataita. Majirani yetu ambayo tunakaa na wao, wengine wanasema hii shamba tumenunua, mpaka wengine wanahusiana na ni shamba ambayo kuna allotment ambayo group land. Mzozo wa mpaka umerithiwa na kaunti hizo mbili ambazo kwa muda sasa zimekabiliwa na kibarua kigumu cha kutatua swala la ukusanyaji wa ushuru katika eneo ambalo lina utata. I am a witness today as a Kenyan that alternative dispute resolution mechanisms have a potential to resolve our problems that have clogged our court processes and jeopardize our judicial and justice decision making. Sasa tunahimiza wananchi wetu, Kenya hii ni moja, ni yetu sisi sote. Kwa hivyo Wataita na Wakajiado muishi kwa amani bila shida yoyote. Gavana Samboja amesema kwamba ana mipango ya kukutana na magavana wa kaunti za Kwale na Makueni ambao pia wanazozania maeneo ya mipaka na kujaribu kutafuta suluhu ambao itafaa jamii ambazo zinaendelea kuathirika kutokana na mzozo uliopo. Leila Mohamed, NTV. Baada ya taarifa yake Leila Mohamed, ningependa kumkaribisha Yoshua Makori. Siku ya leo tunaleta makala maalum inahusu nini? Kwa kionjo tu. Ni upangaji wa matokeo. Kwamba kabla mechi inakuwa tayari ishaamuliwa. Imeshaamuliwa. Na mashabiki wanafika tu hapo wanashabikia, lakini hawajui kwamba mambo yalifanyika. Wenyewe hawajui chochote. Yale mambo ya ofisini. Haya. Ndo baadhi tu ya zile nakuja nazo, kwa hiyo wewe tulia hapo hapo. Are you looking for a university that offers quality and affordable education, training and research while nurturing your talents? Chuka University is the ultimate choice. With the state-of-the-art learning facilities, comprehensive curricula, you are guaranteed to achieve your career dreams. Our vibrant student clubs will nurture you holistically. Join our September intake and experience world-class training. Chuka University. Knowledge is wealth. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Explorers of the night, wale wase wa kuhustle usiku, kustreama movies, music mix diehards and gaming fanatics. We've heard you. It is now your time to fly your flag high. Do what you love, mpaka che na Telkom. Join Usiku Sako with Telkom night bundles that allow you rule the night at prices you love. Join our tribe, Usiku Sako Squad. Just dial *544# from your Telkom line and select the night bundle of your dreams. You are the legend the night needs. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Mida ya kuipepeta wake viwanjani sasa wananiita Yoshua Makori. Mchezo wa kabumbu ni miongoni mwa michezo inayopendwa sana na iliyo na mashabiki wengi zaidi ulimwenguni. Hata hivyo sasa mambo yamebadilika na baadhi ya matokeo ya mechi hujadiliwa na hata kupangwa kabla ya mechi ili kuwanufaisha kifedha wanaohusika. Aida Waringa alizama na kuibuka na hii taarifa. Swala la kupangwa kwa mechi limehusishwa sana na mataifa ya Ulaya ambapo mabwanyenye watajika uhusika.
Hata hivyo, amini usiamini, swala la kupangwa kwa matokeo ya mechi kabla ya mechi kuchezwa nchini limekuwa likiendelea kwa zaidi ya muongo mmoja huku nchini, kuanzia kwa vilabu vya daraja la chini hadi kwa timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars. Aliyekuwa defender wa Harambee Stars George Wise Owino aliingia kwenye madaftari ya historia kama mchezaji wa hadhi ya juu nchini kuwahi kupatikana na hatia ya kupanga matokeo ya mechi. Owino alipigwa marufuku ya miaka 10 kushiriki mashindano yoyote ya kandanda. Kadhalika, FIFA ilimpiga faini ya shilingi milioni 1.5 kwa kosa hilo. If he's already stopped playing, he's retired, what are you going to do to a man who most likely does not want to come back to football? And also trying to get him to pay that 1 million Kenyan bob, a bit tough. How can you get the state to intervene and pay a fine to a private organization, which is what FIFA is? Tough. Ni hujuma kwa mashabiki, ni hujuma. Ni hujuma. I just say ni hujuma. I think that guy just killed it. Yeah. Being somebody who played with Wise, who has played with Wise in the national team, I'm finding that really hard to believe. I've tried to recall the few matches that we played together. I've tried to go back and see whether there was an incident where I think maybe he might have done anything to help the opponents win. But honestly, I can't go back. I can't get that moment. I cannot get it. George Wise alihusishwa na Wilson Raj Perumal, raia wa Singapore mwenye sifa tele za kupanga matokeo ya mechi duniani. Perumal amekiri kuwa na uhusiano na ushirikiano mkubwa na wadau mbalimbali katika mashirikisho ya kandanda nchini Kenya na Nigeria. I met Wilson around 2009 at Safari Park Hotel in the company of Football Kenya Limited by then officials, and he had organized a meeting requesting to get a letter from FKF, an authority letter from Football Kenya Limited, to become a FIFA licensed match agent. In that meeting was former FKF top brass officials and a referee committee chairman at that particular time. What he wanted was to organize two friendly matches with the Harambee Stars in Bahrain and in Yemen. Kitengo cha michezo katika gazeti la Daily Nation kilifanikiwa kupata mawasiliano ya barua pepe kati ya raia huyo wa Singapore Perumal na George Owino, wakila njama ya kupanga matokeo ya angalau mechi 14 za kimataifa zinazohusisha timu za Kenya. Kadhalika, walijaribu kuwasajili wachezaji wengine katika mtandao huo wa wanaopanga matokeo ya mechi ili kujinufaisha kifedha. Miongoni mwa mechi ambazo Perumal anahusishwa moja kwa moja na kupanga matokeo yake ni mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia kati ya Kenya na Nigeria mwaka wa 2009. Nigeria iliishinda Kenya magoli 3-2 na kujikatia tiketi kushiriki kombe la dunia. Mwaka wa 2011, mdokezi wetu alikutana tena na Perumal katika kipute cha kabumbu cha Nile Basin nchini Misri ambapo timu 7 zilishiriki. Matokeo ya Kenya katika kipute hicho yalikuwa ya kuvunja moyo. Kenya ilishindwa 1-0 na Sudan, 5-1 na Misri na 1-0 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenya ilishinda mechi 1 pekee kati ya mechi 4 ilizoshiriki, hali iliyoshusha hadhi yake katika orodha ya FIFA. Huku wachanganuzi wa kabumbu wakidadisi ni kwa nini Kenya ilishiriki katika kipute hicho iwapo haikuwa na nia ya kushinda. That was the first contact between the Federation and Wilson, as they called him. That was the second time he also sought for a letter authorizing him to take care of the national team. Kwa undani zaidi wa taarifa hiyo ni majira ya saa 3 katika lugha ya Kimombo.
Shirikisho la riadha humu nchini AK limesema linapanga kushirikiana na serikali ya kaunti ya Garissa ili kukarabati viwanja katika eneo la kaskazini mashariki. Kwa mujibu wa naibu rais wa AK Paul Mtui, watakarabati uwanja wa riadha wa chuo kikuu Anuai cha kaskazini mashariki. Ukosefu wa miundombinu katika eneo hili umelemaza ustawishaji wa riadha hapa mashinani. Wakati huo wanariadha 50 walipokea msaada wa vyakula kutoka kwa AK ili kujikimu msimu huu wa janga la homa ya corona. Walionufaika ni hawa ambao walikuwa kambini kwa ajili ya kuchaguliwa kushiriki mashindano ya dunia ya wasiozidi umri wa miaka 20 uwanjani Kasarani mwezi huu. Mashindano hayo yaliahirishwa kwa sababu ya janga lililoko. As AK, we are likely going to ask the county government of Garissa to come up and try to have at least one perfect kind of running facility. That's a track. And this one at the Polytechnic, seeing it because we have gone round, we have seen that it requires just a little bit. It requires putting a little bit of money. Kocha wa riadha Sami Macharia ndiye alikigundua kipaji cha bingwa dunia wa mbio za mita 1500 Hellen Obiri. Macharia kwa sasa anajivunia ufanisi wa Obiri mwenye umri wa miaka 30 na ambaye pia ni bingwa wa Afrika na Jumuiya ya Madola. Nimeanza na Hellen Obiri akiwa msichana mchanga kabisa, kijana chipukizi, na alipokuwa shule ya upili hapa Riruta, Nairobi, na tulianza pamoja, na Obiri akawa ni mwanariadha ambaye alikuwa na umakinifu mkubwa na nidhamu yake ni ajabu. Tukaanza polepole, nikaanza kumpatia mwongozo katika mazoezi yake, akatilia maanani, akawa na nidhamu yake. Baada ya hapo tukamwelekeza mpaka kule kwenda kujipatia kazi kwenye anafanya katika kikosi cha wanahewa kule Nanyuki. Baada ya hapo tukaendelea na mazoezi, na ndiye huyo akaweza kufika ile level ya kuonekana na wale managers, akawa amejiunga na pace management, na huko ndio ambapo amejiendeleza mpaka leo. Tunajua yeye ni bingwa sio tu peke yake katika viwanja vya nje, bali pia viwanja vya ndani. Amekuwa bingwa pia katika mashindano ya mbio za nyika, na vile amekuwa pia katika mashindano ya Olimpiki, na utakuta ni nadra sana kupata mwanariadha ambaye ametia fora katika viwanja vya ndani, mashindano ya viwanja vya ndani, vya nje, mbio za nyika, na Obiri bado ako na mwelekeo. Katika anga ya mataifa ni kwamba mabingwa ligi kuu ya Uingereza Liverpool wanamenyana na Aston Villa kwa sasa nyumbani Anfield. Mapema leo Burnley ilitoka sare ya bao moja na Sheffield United hapa Turf Moor. Bao la James Tarkowski huyo dakika ya 43 lilifutwa na John Egan dakika ya 80. Baadaye leo usiku Southampton itawakaribisha waliokuwa mabingwa Manchester City uwanjani St Mary's hiyo. Kesho Tottenham itakuwa mwenyeji wa Everton uwanjani Tottenham Hotspur. Off they go quickly with Berger and Osborne. In towards Sharp. Where's this dropping? It's in! It's John Egan! Noble comes short. Bowen hits it to the far post where Rice climbs up above everybody and it's swept in by Suchek. An ugly goal to defend, but a goal of beauty if you're a fan of West Ham United. Well, he's a real threat in the air. Declan Rice, it's a really good leap. It's a decent pace ball put in. Wakati mwingine ni muhimu kile ulichokifikiria akilini usikitoe kwa ulimi. Ni muhimu sana, lakini kwa sasa Jen apige kidogo. Lakini namsihi Makori asiondoke, manake mtazamaji, huku idadi ya wagonjwa wa corona ikiendelea kuongezeka nchini, hali inazidi kuwa ngumu kwa wachuuzi, ikizingatiwa kuwa watu wengi wanahofia kununua kutoka kwao kutokana na maambukizi. Mwanahabari wetu Ruth Sarmwei alizungumza na baadhi ya wachuuzi katika barabara kuu ya Mombasa jijini Nairobi na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Biashara yao hunoga panapo msongamano katika barabara hii, na licha ya kuongezwa kwa masaa ya kafyu na kurejea kwa hali ya kawaida jijini Nairobi, biashara yao sasa inaathirika kwa kuwa wateja wana hofu ya kununua bidhaa kutoka kwao. Pato lao hutegemea msongamano wa magari katika barabara yoyote ile. Lakini kabla ya kuanza biashara, kujipanga ni muhimu. Juta amekuwa akiuza tai kwa miaka 4 sasa. Kabla ya kuingia barabarani kuungana na wenzake, anazipekua bidhaa zake na kuzipanga kwa njia itakayokaribisha mteja. Kila asubuhi anapitia soko la Gikomba kununua tai atakazochuuza kwa wateja wake. Kama biashara nyingine, janga la korona limetikisa hali yao ya utendakazi. Wateja wamepungua na wachache wanaonunua kutoka kwao wana maswali mengi na ya kukera wakati mwingine. Hii biashara yetu imeanza kukua ni ngumu. Kwa sababu hata tukihusia wambozi hapa, wanasema hizi vitu zetu inaweza kuwa siko na corona. Kushika hivi kwa sababu hatuna sanitizer. Hapa subira huvuta heri na umakini pia unaleta faida. Wachuuzi hawa husimama chonjo kando ya barabara wakisubiri kuona afisa wa trafiki akibeba mkono juu kusimamisha magari. Punde tu afisa anasimamisha magari, mchuuzi atakurupuka mbio mbio kuingia barabarani kutafuta wateja kwenye magari, huku wakipita kwenye foleni ya magari kwa lengo la kuvutia yeyote kwa bidhaa zao. Wauzaji wa chakula hata hivyo wanapata wakati mgumu kuchuuza bidhaa. Mtu analalamika, anakuliza umepaka ndizi sanitizer, mtu anakataa. Ama saa zingine ananunua hata kamoja, unaweza toka hata na ka 50 ndio urudi nayo kwa nyumba. Unaona? Na saa hiyo umeshinda hapa njaa, unarudi kwa nyumba, haya pesa ya nyumba umekosa, unataka kufungiwa nyumba. Pindi tu afisa wa trafiki atafungulia magari, watakaa kando tena kungoja fursa nyingine. Na sawa na jinsi bendera hufuata upepo, wataelekea tena penye makutano au mzunguko kusubiri afisa kufunga trafiki tena. Hata hivyo, biashara yao imeathirika sana na janga la corona. Kitambo ningenunuanga crisps, biscuits, nikitembea, maybe nikielekea kupanda gari, but saa hii naofia sababu ya corona. It's really a challenge to buy things from vendors because you don't know whether they are sanitized, who has gotten the infection or the virus or not. Wengine hukosa kununua kutokana na historia mbaya na wachuuzi hao. Unauziwa kitu hapa kama ni matunda imefungwa, mingia inakuanga ni mbaya. Haikuange mzuri. So wanachanganya mzuri na wanachanganya mbaya. So ukifika kwa nyumba ukifungua unapata ni vitu mbaya umenunua. Baadhi ya wachuuzi walitarajiwa kujumuishwa katika orodha ya watu watakaonufaika na msaada wa serikali wakati huu wa janga la corona. Mradi kwa kijiji tuliandikiwa mara 3. Hiyo mradi hatukupata mpaka saa hii. Sasa hizo mradi ndio tulikuwa tunategemea juu hiyo mradi tulikuwa tunajua imetoka kwa serikali. Unaona, serikali asaidie watu kama sisi. Sasa hiyo pesa mpaka hadi saa hii hatujapata. Aidha, wanawasihi wakazi wa jiji kuwa na imani kwamba wachuuzi wanajikinga corona na hawana sababu ya kuogopa. Kiuzia mtu anakuambia ati kuna corona, kwanza wanafunga kioo nini. Na tunataka kuambia si ati tuko na corona. Tunajichunga, tumevaa mask na bado tunajichunga kama sisi. Na tunataka watu promote juu tuko na watoto, tuko na familia inatuhitaji. Wakati msongamano wa magari unakosa katika barabara hii, wachuuzi hao hubarizi kando ya barabara wakisubiri fursa kujitokeza. Hii ndiyo hali ya kila siku kwa wachuuzi barabarani na ndiyo mbinu ya kutafuta riziki ya kila siku, haijalishi jua ni kali. Ruth Sarmoi, NTV, Nairobi. Shukrani sana Ruth Sarmoi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kukumbusha tu kesho katika Taifa Leo nasema kwamba Wakenya waomba fursa wapumue. Raia waeleza matumaini ya kulegezwa kwa marufuku leo wakisema wamelemewa na maisha. Na utakumbuka pia katika swali letu katika NTV jioni kwa tumeuliza, je, una ushauri gani kwa Rais Kenyatta kabla ya hotuba yake ya kesho? Taifa Leo nasema kwamba Wakenya wanaomba fursa wapumue. Katika Twitter
Alphonse Njoroge Junior anasema wafungue nchi, we want to work. Makori. Huyu anafahamika kama Collins Nyamunga anasema rais afungue ama afunguliwe wenye wanataka kuja Nairobi wake. Nairobi nafikiri. Lakini amri ya kutotoka Nairobi iendelee. Kafi kuwe extended. Anasema extended. Na kuna huyu mwingine anasema Mochian Nesha anasema hatuna pressure, let him do what is best for the citizens, but I'm sure kuna kusubscribe to another 30 days. Walala. Huyu anafahamika kama Gabriel Mbivi. Anasema kitu najua Mungu pekee ndo ulinda watu. Na mwingine hapa anajiita Honorable Fedha Mofa anasema ninamshauri rais aweze kufungua sehemu za kuabudu ili ibada na maombi yaendelee. Maombi ndio ya maana kwetu sisi. Natazama taarifa kutoka Madzu Vihiga. Haya basi, kama tulivyosema hapo, kesho macho yote wa Kenya yatakuwa yanaelekezwa katika ikulu hapa Nairobi kusubiri hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta, na bila shaka hutapitwa na lote, manake timu ya NTV itakuwa pale. Huko ni maskani. Haya, ni hayo tu siku wa leo. Naitwa Jane Ngoiri, katika lugha ya ishara tulikuwa naye Flora Atieno. Tunaona kesho akiridhia, labda kesho nitapiga zaidi. Ipo siku. Mungu ni mkuu.